السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة الشيماء علاء حرب، معيدة في الجامعة الإسلامية، في محاضرة جديدة بعنوان Antenatal Care and Assessment. نبلش بالobjectives تاعتنا. Definition of the antenatal care, aims of the antenatal care, first trimester, second and third trimester. We will talk about what we have to do in every trimester and other antenatal advices. What is the antenatal care? It's a periodic and regular supervision including examination and advice of the woman during the pregnancy. إذن هو عبارة عن متابعة للمرأة الحامل بشكل periodic and regular. تمام؟ Our aims is to screen the high-risk cases, to prevent or detect or treat any earliest complication, to ensure like continued medical surveillance and prophylaxis, to educate the mother about the physiology of the pregnancy and labor by demonstration, charts, diagram, so that fear is removed and psychology is improved, and to discuss the couples about the place, the time and the mode of delivery and the care of the newborn, to motivate the couple about the need of the family planning, and finally to advise the mother about the breastfeeding, postnatal care and immunization. Our goal is to increase the probability of the healthy baby without any maternal compromise. بناء على WHO recommendation, we have at least 4 visits. The first one around 16 weeks, the second between the 24 and 28 weeks, third visit at 32 weeks, and the fourth one at 36 weeks. How often? إذا كان أقل من 28 أسبوع, she has to go to antenatal care units every month. but ما بين 28 لحد 36 أسبوع كل أسبوعين أو 3 أسابيع المتابعة. أكثر من 36 أسبوع لحد الدليفري بعمل متابعة once weekly. نيجي على الفيرست فيزيت. شو بنعمل فيها؟ بداية بنعمل confirmation of the pregnancy، بناخد full history. إذن الفيرست visit provide opportunity to review medical, reproductive, family, genetic, nutritional and psychosocial histories, and to do complete physical examination and do some investigations. بداية الconfirmation of the pregnancy من خلال رقم 1 بدي أفحص البيتا HCG، رقم 2 فيني أستخدم الالتراساوند by detection of the fetal heart rate, and I also can see gestational sac or yolk sac for the detection of the pregnancy. طيب في عنا شيء بنسميه المنسترال expected date of delivery or dating by ultrasound. We can use either methods, one of these methods, to detect the expected date of delivery، أي بمعنى آخر موعد للولادة. كيف ممكن نستخدم last menstrual period عشان أحسب expected date of delivery؟ بجيب last طبعا if she have a regular cycle every 28 days we can use last menstrual period. بجيب first day of the last menstrual period، بجمع لها 7 أيام، بطرح منها 3 شهور، من خلالها بيطلع عندي النتيجة. This is الديت اللي بيطلع، هذا هو expected date of delivery. هذه الرول بنسميها النيجلز رول. تمام؟ في طريقة أخرى ممكن أعمل dating عبر الالترا ساوند. كيف ممكن؟ من خلال إشي بنسميه الكراون رامب لينث زي ما موجود عندي في الصورة. الكراون رامب لينث هو هذا. طبعا هذا هو عبارة عن the most accurate sonographic method that can be used in the first trimester for dating for calculating expected date of delivery. شو تعريفه؟ هو عبارة عن longest straight line measurement of the embryo measured from the outer margin of the cephalic pool to the rump. إذن باجي من عند المنطقة أعلى منطقة اللي هي عبارة عن الكراون اللي هي القمة أو الذروة لحد عندي الرمب اللي هو عبارة عن الجذع أو العجز. تمام؟ هاي من خلال هاي الحسابات بقدر إنه أنا أحسب قديش expected date of delivery. طبعا متى بيكون هو accurate؟ لما أستخدم ما بين 18 إلى 12 من 8 إلى 12 أسبوع. طبعا بيعطيني dating accuracy plus minus 5 days، يعني احتمال خطأ plus minus 5 days في ال expected date of delivery, and this is accurate. طبعا فيني احسبه اما اشوفه transvaginally
أو trans abdomen، ولكن transvaginally بيكون مفيد أكتر في حالات الفيرست ترايمستر as إنه trans abdomen بدها وقت لحتى ما يظهر الالتراساوند ايمج بشكل واضح. طبعا من خلال history في عنا مجموعة أسئلة لازم نكون عارفينها في first visit ل pregnant women. رقم 1 بدي أسأل عن reproductive life plan. Ask your patient if she plans to have any more children and how long she plans to wait until she become pregnant. Help her develop a plan to achieve those goals. إذا مهم جدا أنا أعرف قديش بدها تجيب أطفال وأساعدها في موضوع الفاميلي planning. Past reproductive history أتأكد إذا كان في عندها أي history في ال previous pregnancies، إذا في عندها fetal loss، إذا كان في عندها أي birth defects، إذا كان في low birth weight، إذا كان في عندها preterm birth، لأنه هذه الأشياء كلها بيكون في risk في subsequent pregnancy إنه يصير في recurrence، وبالتالي بكون أخذ بالي منها. الباست ميديكال هيستوري أتأكد إذا في عندها أي diseases، إذا في عندها heart disease، إذا في عندها thromboembolic diseases، إذا عندها autoimmune disease، مهم جدا أكون عارفاهم. إضافة إذا كانت هي طبعا إذا كان ضغط، إذا كان في سكر، لأنه كله له متابعة خاصة خلال الحمل. إضافة إذا كانت هي عاملة prior cesarean delivery. why؟ لأنه إذا كان في recurrent cesarean deliveries بيمنعني إنه أنا ولدها vaginally في المرحلة الحالية. medications أتأكد بتاخد medications لأنه كلنا بنعرف إنه في drugs absolutely contraindication to use during the pregnancy، لأنه في drugs بتعمل طبعا هي بتكون teratogenic to the fetus. أتأكد من الانفكشنز والimmunizations إذا هي ماخذة تطعيمات كاملة. genetic screening and family history. assess the risk of the chromosomal and genetic disorder based on family history, ethnic background and age. أتأكد إذا كان في عندها family history لأي chronic disease. nutritional assessment. أفحص البادي ماس إندكس، البايوكيميكال، أنيميا، clinical dietary risk. أتأكد من كل الشغلات هذه. substance abuse إذا كان هي smoker، إذا كانت use alcohol، إذا بتستخدم أي illicit drugs أتأكد منها. toxins and teratogens أتأكد في تعرض لأي toxins في her home أو في الورك يعني إلى آخره. and psychosocial concerns أتأكد إذا في عندها depression، إذا في anxiety، إذا أي major psychosocial stress. and physical examination في النهاية زي ما حكينا بنعمل full physical examination بيشمل جميع السيستمز بشكل عام إضافة إلى البودي ماس إندكس طبعا، وأهم واحد هو عبارة عن الابدومن examination. عندنا مجموعة من الانفستيجيشنز المهمة جدا خلال الفيرست فيزيت، هي عبارة عن السي بي سي، عندنا الروبيلا IgG antibody، hepatitis B virus type and RH and antibody screening، STD screening، urine screening and TB screening، finally HIV screening. هنحكي عنهم إن شاء الله. نبلش في السي بي سي. بإيش بيهمني أنا السي بي سي لوحدة بريجننت؟ بدي أشوف قديش الليفل أوف هيموجلوبين، لأنه النورمال بريجننسي هيموجلوبين ما بين 10 إلى 12، وحسب ال WHO عرفت الأنيميا إذا كان أقل من 11 في الفيرست والثيرد ترايمستر وأقل من 10.5 في السكند ترايمستر. كمان بهمني الام سي في هو عبارة عن الموست reliable predictor for the true anemia. إذا كان low as we know بيكون في الأيرون deficiency، ممكن يكون في الثالاسيميا. طبعا احنا عارفين إنه الموست common type of anemia in pregnancy هو عبارة عن iron deficiency anemia. إذا كان الام سي في أكثر من 100 ممكن يكون عندي folate deficiency أو rarely vitamin B12 deficiency. platelet count إذا كان low platelet أقل من 150 ألف most likely indicated the gestational thrombocytopenia، ولكن إذا كان أقل من 100 ألف ممكن يكون هذا abnormal، بدي أبحث عن الكوز. في أسباب rare بس ممكن تؤدي إلى thrombocytopenia like preeclampsia with severe feature، idiopathic thrombocytopenia berbera and DIC. The leukocyte count normal pregnancy white blood cells count is 16,000 and leukopenia should suggest immune suppression or leukemia. بالنسبة للروبيلا IgG antibody طبعا الروبيلا مهمة جدا لأنه بتنتقل بشكل vertically from the mother to the fetus
and this is carry a risk for the serious congenital abnormality اللي بنسميها عبارة عن congenital rubella syndrome اللي هي بتشمل congenital deafness and congenital heart disease and cataract بالإضافة إلى mental retardation and hepatosplenomegaly. So, women who are found to be rubella non-immune should be strongly advised to avoid infectious contact and should undergo rubella immunization after the current pregnancy to protect their future pregnancies. So إذا كانت المرأة مش ماخذة تطعيم للروبيلا ما بقدر أعطيها التطعيم خلال الحمل لأنه هو عبارة عن live attenuated vaccine. So الحل الوحيد إنها تبعد عن أي infectious contact وبعد الولادة تاخذ التطعيم. طبعا ممنوع منعا باتا إنه يصير في another pregnancy خلال 28 يوم من التطعيم. الهيباتيتس B virus the presence of the antibody to the hepatitis B surface antigen معناته إنه في عندي immunity سواء كان infection سواء كان من immunization. طبعا أنا لما بدي أفحص لهيباتيتس B شو بدي أعمل كscreening method by using the surface antigen. تمام. The presence of the surface antigen itself or E antigen represents either a recent infection or carrier states. Vertical transmission to the fetus that may occur mostly during labor, and horizontal can be transmitted to the maternity staff or the newborn infant can follow contact with body fluid. طبعا immunization للبيبي after birth minimize the transmission وبالتالي انه اي baby born to the hepatitis B carrier should be actively immunized or vaccinated. active طبعا active immunization بنعطي التطعيم and those who born with highly infective مع ممكن يكون عندي ال E antigen positive ساعتها بتكون highly infective also receive the passive immunization with immunoglobulin. So إذا كان ال M hepatitis B positive and highly infective we have to give after birth the baby both of active immunization and passive immunization. طبعا نسبة انتقال vertical transmission للبيبي نسبتها 40% بتوصل في الهيباتيتس B فيروس. بعد كده نحكي عن التايب والRH والانتيبودي سكرينينج and هذا موضوع كتير مهم عشان قصة الRH negative group. Recording to the blood group at this point will help to cross-match blood at later date if an emergency arises. The patient's blood type RH is determined with direct comb test. إذن عشان أعرف نوع البلد والRH type عبر استخدام direct comb test. ولكن لو بدي أشوف الانتيبودي against red blood cells بفحصها بالindirect comb test. طبعا الفيميل اللي بتكون عندها RH negative will be offered prophylactic anti-T administration to prevent lysis the isoimmunization and hemolytic disease of the newborn and the newborn in future pregnancies. طبعا إذا كان ال MRH negative وكان البيبي RH positive ساعتها راح تنتقل الريد بلاد سيلز من البيبي للماذر وطبعا خلال الدليفري يعني بتصير عملية فيتو ماتيرنال hemorrhage. طبعا في هاي الحالة الام بتكون antibody against this RH group and then in the further pregnancy this antibody cross the placenta to the fetus and cause an hemolytic disease of the newborn. So I have to give this mother who have RH negative the anti-D either can a single dose at 28 week or and within 72 hours of the anything lead for the fetal-maternal hemorrhage. يعني انه انا لازم تاخذ على الاقل عنا جرعتين واحدة على 28 اسبوع والثانية خلال 72 ساعة من اي كونديشن قد يؤدي الى fetal-maternal hemorrhage. مثلا لو عملت chorionic villus sampling لو عملت amniocentesis لو عملنا DNC لو صار في abortion لو صار او خلال 72 ساعة من الدليفري النورمال دليفري. لما انا اعطي خلال هاي الفترات بمنع او بعمل على تدمير هذا الانتيبودي وبالتالي في النكست pregnancy I will protect the baby. STD screening طبعا نعمل احنا cervical culture screening لمين اهم تنتين هم الكلاميديا والجونوريا على انهم الموست common type will identify whether the fetus is at risk from delivery through an infected birth canal.
طبعا بالنسبة للكلاميديا بتعمل لي conjunctivitis، ممكن تعمل otitis media to the newborn إذا صار في delivery لا كلاميديا positive through vaginal delivery. طبعا كلاميديا and gonorrhea كيف بصير السكرينينج تبعنا؟ من خلال ال DNA probe. سيفلس طبعا non specific screening test، في عنا non specific وفي عنا specific. بداية ببلش بالnon specific screening test اللي هو عبارة عن VDRL and RBR are performed on all pregnant women. إذا كان السكرينينج تيست بوزيتيف ساعتها ببلش أو بروح للموست accurate and most specific test اللي هو عبارة عن المايكرو هيم agglutination assay for antibody to the Treponema pallidum or fluorescent Treponema antibody absorption. طبعا إذا كان syphilis كان في بوزيتيف في البريجنانسي التريتمنت تاعتنا عبارة عن penicillin to ensure adequate fetal treatment. إذا هنا ملخص الكلاميديا and gonorrhea. Our screening is DNA probe, hepatitis B virus screening by using hepatitis B surface antigen. Syphilis we can use screening test VDRL or RBR, and the definitive test is MHA FTA. and HIV رح نحكي عنها screening test هو عبارة عن ELISA, and the definitive one is the Western blot. نيجي على اليوري سكرينينج. طبعا مهم جدا عشان اشوف اذا في بروتينيوريا، اذا في كيتونز، اذا في جلوكوز، لوكوسايت، بكتيريا. It's important طبعا to screen for the underlying renal disease, diabetes and infection. من اهم الاشياء اللي بتهمني انا من خلال يوري سكرينينج عباره عن وجود للاسيمتوماتيك بكتيريوريا، لانه هو very common in a pregnancy and if we not treat بنسبة 30% راح يعمل developing of the pyelonephritis. tuberculosis screening في عنا طبعا مهم جدا نعرف انه anti tuberculosis drug are not contraindication in a pregnancy. في عنا بنبلش بال BBD test or time test. The screening test determine the positive exposure to the tuberculosis. طبعا هو screening not routinely and performed only in the high risk. على عكس مثلا حكينا السيفلس بنعمل للجميع، ولكن مثلا التي بي لا بس للهاي ريسك populations. negative test مين؟ شو معنى negative؟ no further follow up is necessary. ولكن لو كان positive كيف بعرف البوزيتيف تيست؟ هي عبارة عن induration not erythema، يعني بصير مكان في تيبس مش erythema. إذا كان بوزيتيف هروح أعمل chest x-ray. إذا كان screening test زي ما حكينا بوزيتيف chest x-ray is performed to rule out active disease. إذا كان chest x-ray negative ساعتها بدي أعطي isoniazid is given for 9 months. But if the chest x-ray is positive, induce بعمل sputum culture and triple medication begin until culture define the organism. بدي أعطي isoniazid, rifampin and ethambutol for 2 months, then isoniazid and rifampin for 7 months. HIV screening في عنا ELISA test, this is the screening test, and the Western blot, it's the definitive test. طبعا عنا السكرينينج assess the presence of the detectable HIV antibodies. 3-month lag exit between the infection and the positive ELISA. إذا ممكن يضل 3 شهور infection لسه ELISA مش positive result. All baby who born to HIV positive women will be HIV antibody positive from the passive maternal antibodies. The Western blot test, the definitive test, identify the presence of the HIV core and envelope antigen. إذا لاحظنا إنه السكرينينج تيست تبحث عن وجود الأنتيبودي، بينما الديفينيت وان تبحث عن وجود الكور HIV core أو الانفلوب antigens. تمام؟ طبعا إذا كان في بوزيتيف ساعتها بدي أعطي تريبل أنتي فايرال ثيرابي اللي هو عبارة including لازيدوفيدين is recommended for the all HIV positive women start at 14 weeks and continue through the pregnancy through the delivery. With cesarean section إذا أنا عملت cesarean section زائد كانت ماخذة تريبل أنتي فايرال ثيرابي ساعتها ال transmission rate is as low as 1%. and this is good. بالنسبة للألتراساوند إذا خلصنا هيك الانفستيجيشنز نيجي على الإيميجينج ستاديز. فينا الألتراساوند طبعا early pregnancy لو أنا عملته ما بين 10 إلى 13 أسبوع ممكن أشوف الجستيشنال ايج، أعمل ديتكشن إذا كان في multiple pregnancies, help with later screening مثلا في الداون syndrome. ولكن
ما بين 11 إلى 14 أسبوع في إشي بنسميه نقل translucency screening، وهذا إيش معناته؟ اللي هي عبارة عن fluid أو fetal fluid collection behind the neck. إذا هو بيجي على المنطقة هذه بشوف إذا في عندي هنا fluid collection. طبعا إذا كان عندي diameter أو السايز أكثر من 3 ملم this is abnormal and this is thick، وهذا بيديني indication في إمكانية يكون عبارة عن داون syndrome، ممكن يكون برضه في أي aneuploidy، ممكن يكون في cardiac disease of the fetus. ما بين 18 إلى 20 أسبوع مهم جدا أعمل offer screening ultrasound أتأكد إذا في عندي أي congenital anomalies. على 36 أسبوع أشوف الفيتال maturity and placenta previa. إذا تلخيص للfirst prenatal visit: confirm the pregnancy and dating of the pregnancy, identify risk factor by taking the full history and examination, and order some prenatal lab test as we said, and the scheduled for the return visit. تمام. In the subsequent visits في عنا بشوف إذا أي في complaint جديد، بعمل general examination, gestational age to be calculated, identification of the problems and fetal movement, symphysis fundal height. شو مع كلمة symphysis fundal height؟ هو عبارة عن upper border of the symphysis pubis لحد marked point، يعني باجي بقيس المسافة ما بين upper border of the symphysis pubis of the mother لحد أعلى منطقة في الابدومين اللي هو بنسميها الفندس او بنسميها اللي هي فندس اوف ذا يوتيرس. طبعا هذه المسافه تقاس بالسنتيمتر. طبعا بشوف قديش كم سنتي مقارنه بالجستيشنال ايج، هل في فرق كبير، هل في فرق قليل، وهكذا. طبعا اذا كان الفرق ما بيناتهم بلس ماينس 2 سنتي this is normal، او بلس ماينس 2 this is يعني accurate and this is good. Health education, prophylaxis and treatment of the anemia, and developing individualized birth plan. طبعا بالنسبة لو جينا بس حكينا ملاحظة قبل ما ندخل على السكند ترايمستر، في الإيمجينج ستاديز عندنا في السونوجرام ممكن نشوف إيش بنسميه gestational sac and إيش بنسميه اليوك sac. طبعا gestational sac هو عبارة عن الفيرست sonographic sign of the intrauterine pregnancy. إذا أول sonographic sign of the intrauterine pregnancy بنسميه gestational sac، وبشوفه من 4.5 إلى 5 أسابيع of gestation. طيب شو تعريف اليوك sac؟ هو عبارة عن first anatomical structure to appear within the gestational sac and provide confirmation of the intrauterine pregnancy. برضو بشوفه على 5 weeks. تمام. إذا لو سمعنا كلمة gestational sac أو كلمة يوك sac نكون عارفين شو معنيهم. Second trimester laboratory test alpha fetoprotein is the major glycoprotein of the embryo. إذا alpha fetoprotein مهم ليش؟ لأنه بيرتفع في some structural defects like open neural tube defect, like the ventral wall defect. هذه الأشياء بتزود ال spillage into the amniotic fluid and maternal serum. Other causes ممكن يرتفع كمان إذا كانت when pregnancy، إذا كان placenta في bleeding، إذا كان في fetal renal disease and sacrococcygeal teratoma. طبعا إحنا متى بيكون البيكس of the normal alpha fetoprotein؟ في الفيتال سيرم بيكون البيك على الأسبوع ال 12، في الأمنيوتيك فلويد بيكون البيك على الأسبوع ال 12، في الماتيرنال سيرم البيك تبعنا على 30 week. طبعا لما بفحص الماتيرنال سيرم ألفا فيتوبروتين بداية. طبعا احنا في عنا تريبل سكرينينج تيست بنعمل في السكند ترايمستر، بيشمل الماتيرنال سيرم ألفا فيتوبروتين اللي حكينا عنه، بيشمل HCG and unconjugate estriol. طبعا هذا بنعمل على 16 إلى 20 week gestation. Amniotic fluid alpha fetoprotein level are frequently elevated in a blood sample of the women carrying fetus affected with a neural tube defect. تمام. برتفع بنسبة 80 إلى 85%. ممكن يعمل detection لهذه الأوبن neural tube defect by detection للmaternal serum alpha fetoprotein. كمان حكينا برتفع في الventral wall defect برضو بيكون فيه elevation. If the maternal serum alpha fetoprotein is elevated ساعتها بدي أعمل ultrasound عشان أعمل detection إذا في multiple gestation، إذا كان في fetal demise، أو أشوف إذا كان في inaccurate gestational age.
طبعا اذا ما لقيتش الاشياء هاي موجوده بدي اعمل اشي بنسميه امينيوسنتيسيس، انه انا اخذ عينه من الامينوتيك فلويد عشان اعمل determination ل amniotic fluid alpha fetoprotein level and measure acetyl cholinesterase. هذا عبارة عن بروتين برتفع فقط في حال open neural tube defect. إذن بستثني رقم 1 بالالتراساوند the other causes of increased maternal serum alpha fetoprotein. then بعد كده إذا ما لقيت other causes اللي حكينا عنهم بتتأكد إذا في عندي defect معين من خلال الامينيوسنتيسيس عشان أشوف amniotic fluid alpha fetoprotein. طبعا العلاقة ما بين low maternal serum alpha fetoprotein and Down syndrome has been noted. لاحظوا أنا بتكلم عن low مش عن high. طبعا combination طبعا في عنا بالنسبة ل 3 تيست إذا أنا لقيت low maternal serum alpha fetoprotein, low estriol and elevation في HCG, this has used in detection for the Down syndrome بنسبة 70%. ولكن لو لقيت low maternal serum alpha fetoprotein, low HCG and low estriol, this is used for screening of the trisomy 18. لو أنا أضفت عامل رابع لإلهم سميناه quadruple screening test، إذا هو عبارة عن انهبين A. إذا كان في ارتفاع في الانهبين A إضافة إلى الارتفاع في ال HCG مع low الألفا فيتوبروتين and low estriol, this used for detection of the Down syndrome بنسبة 81%. إذا لما يكون في عندي ارتفاع في الألفا فيتوبروتين في الماتيرنال سيرم بدي أعمل سونوجرام، أعمل ديتينج أشوف إذا كان في date is accurate ولا لأ، and anomalies إذا كان في مبين عندي أي anomaly أو كان في twin pregnancy إلى آخره. إذا لقيت إنه في أي dating error ساعتها أعمل recalculation مرة تانية and no further workup is needed. But if the date is corrected ساعتها بدي أعمل maternal serum alpha fetoprotein is true، لقينا إنه صحيح، ساعتها بدي أعمل شغلتين. هل السونوجرام بيفسر ارتفاع الالفا فيتوبروتين؟ هل انا شفت نيورال تيوب ديفكت؟ هل شفت فينترال وورد ديفكت؟ هل في توين؟ هل في رينال فيتال ديزيز ولا لا؟ اذا لقيت الكوز معناها خلاص بدي احل المشكله and no further work up. ولكن اذا لقيت السونوجرام نورمال شو بدنا نعمل؟ amniocentesis for the alpha fetoprotein and for the acetylcholinesterase. طبعا بالنسبه للسكند ترايمستر ايمجينج ستاديز طبعا في نجي بنسميه البايبراتال دايمتر، وإشي بنسميه الهيد circumference, abdomen circumference and femoral length. طبعا بالنسبة للشغلات هذه لا تستخدم في حساب ال expected date of delivery، ولكن تستخدم عشان أتأكد إنه ال fetal size within normal range ولا restricted ولا accelerated or asymmetrical to the previously calculated expected date of delivery. إذا بدي مجرد هي عبارة عن measures بنستخدمها عشان أشوف هل ال fetal size مناسب أنا اللي فحصته قبل expected date of delivery، هل هو ماشي مع التوقيت الزمني تبعه ولا في restriction ولا في عندي acceleration في fetal size، وبالتالي أشوف إذا في عندي أي problems. third trimester lab test طبعا في عندنا 3 شغلات مهمين جدا. رقم 1 هو عبارة عن الديابيتس، نفحصه من خلال 1 hour 50 جرام oral glucose tolerance test. This screening used for all pregnant women between the 24 and 28 week gestation. طبعا أنا بعطي الفيميل load 50 جرام جلوكوز، تمام، and serum glucose is measured 1 hour later. بفحص سكر بعد بساعة. إذا لقيت الليفل أقل من 140 this is normal value، ولكن إذا لقيته أكثر من أو يساوي 140 this is abnormal and I have to do the 3 hour 100 gram oral glucose tolerance test. This definite test used for the detection of the glucose intolerance in the pregnancy. طبعا لازم في حكينا في 50 جرام there is no need for being fast، ولكن في 100 جرام oral glucose tolerance test we have to ask mother for fast. بفحص الفاستنج بلاد شوجر طبعا رقم 1، بفحص بعدين بعطي اللود تبع ال 100 جرام جلوكوز and then بدي افحص السكر بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد 3 ساعات.
طبعا إذا كان fasting blood sugar أكتر من 125 this is over diabetes and there is no further testing is performed. and إذا لقيت fasting blood sugar أقل من 126 require administration of the 100 gram glucose load. إذا لقيته normal بدي أعطي 100 جرام glucose load وأفحصها خلال 3 ساعات أو على 3 ساعات. طبعا النورمال فاليو إذا كان fasting blood sugar أقل من 95 after 1 hour of the 100 gram glucose load less than 180 and after 2 hours 155 and after 3 hours less than 140. But if we have أكتر من أو يساوي 2 value abnormal this is diagnostic for gestational diabetes. ولكن if only have 1 abnormal value this is impaired glucose intolerance. CBC طبعا ليش؟ عشان الأنيميا. صحيح إنه إحنا فحصنا CBC in the first trimester but we have to repeat it at 24 to 28 in all women. Why? Because there is an increasing in the diversion of the iron to the fetus in the second and third trimester. So iron deficiency بيظهر بشكل أكبر. If it was not present early in pregnancy it may be developed in the second or third trimester. And the hemoglobin level will be less than 10 is considered to be anemia. طبعا atypical antibody screening before giving of the prophylactic ROGAM. قبل ما أنا أعطي الأنتي دي أو الروجام ساعتها to the RH negative mother بدي أفحص عبر indirect comb test. Why؟ عشان أتأكد إذا الأم أصلا صار فيها immunized بمعنى إنه الطفل دخل red blood cells تبعته to the mother and the mother developed the antibody against this RH group. So if I give her the ROGAM or the anti-D it will not work. So لازم أتأكد إنه الأم it is still not immunized since her previous negative atypical antibody screening early in the pregnancy. طبعا فينا 0.2% RH negative women will become iso-immunized from the spontaneous fetal-maternal bleeding before 28 week. طبعا if it's discovered that the patient already has anti-D antibody administration of the ROGAM is futile. زي ما حكينا إنه مش مفيد ساعتها راح يكون. إذا تلخيص سريع بالفيرست نفحص الأنيميا, other infections, rubella, sensitization. The second trimester مهم جدا alpha fetoprotein إضافة إلى other quadruple tests beta HCG, estriol and inhibin A. And the third one we have to detect for the gestational diabetes, ROGAM and GBS أو group B streptococcal, and this is due by vaginal أو rectal culture at the third trimester يعني تقريبا ما بين 35 إلى 37 أسبوع. هنا فينا تجميعة من كتاب الفيرست ايد about the prenatal visit and تقريبا نفس الكلام اللي حكينا. طبعا فينا important hallmarks باب سمير do طبعا for the cervical cancer do at the first visit, RH screen in the first visit, gonorrhea and chlamydia in the first visit, first sonogram at 16 to 18 weeks, amniocentesis at 16 to 18 week, triple screening 16 to 18 week, diabetes between that 26 to 28 and GBS about 36 weeks. تلخيص آخر من كتاب آخر تمام تقريبا نفس الكلام. Other advices, I will give her another advice about diet, rest, sleep, bowel, personal cleanliness, clothing, dental care, care of the breast, traveling, coitus, smoking, alcohol, immunization, a drug, mental preparation, exercise, child care, birth plan, warning sign, and family planning. We will talk about some of them. About diet, the average woman must be consume additional 300 kilocalories per day beyond the baseline need. The average women requirement is 2,000 to 2,500 kilocalories each week. During the pregnancy, we have to increase or add another 300 kilocalories per day, and during the breastfeeding, we have to increase by 500 kilocalories per day.
إذا في عنا الكيلو كالوريز النورمال female about 2500. Protein we have to give in the pregnancy about 16 gram. Iron 40 milligram. Folic acid 400 microgram. Calcium 1000 milligram. About rest and sleep, we have the pregnant that have to sleep at least 8 hours at night, at least 2 hours sleep after the midday meal, and hard work should be avoided in the first trimester and in the last 4 weeks. Exercise طبعا فيش أي data prevent the mother to that she have to decrease the intensity of her exercise or lower her target heart rate. طبعا هنا بنتكلم عن الفيميل اللي already doing exercise before pregnancy. تمام. Women who have exercise before pregnancy بشكل regularly should be continue. And the exercise that may relieve the stress, decrease of the anxiety, increase self-esteem, and shorten of the labor. And to be from the exercise should be one of the low risk of the trauma, particularly the abdominal traumas. إذا يكون في عندي low risk exercise. We have some contraindication to exercise include evidence of the IUGR, if she has vaginal bleeding, if she has incompetent cervix, if she has risk factor of the preterm labor, rupture of the membranes, and pregnancy-induced hypertension. Traveling should be avoided in the first trimester, last 6 weeks. Air traveling is contraindication in that condition like placenta previa, if she has a preeclampsia, if she has severe anemia. Immunization, there is no evidence of the fetal risk from the inactivated virus vaccines or killed vaccines, bacterial vaccines, killed one, toxoid or tetanus immunoglobulin, and they should be administered as appropriate. So we have some safe vaccines, yellow fever, oral polio, hepatitis B, diphtheria, tetanus, but we have 3 vaccines that should be avoided during the pregnancy: MMR, measles, mumps, rubella. Sexual activity, there is no restriction during the normal pregnancy, but the nipple stimulation, vaginal penetration, and orgasm that may release oxytocin and prostaglandin and lead to the uterine contraction. Contraindication if she has ruptured membrane or positive placenta previa. And about the employment, about the work activity that increase the risk of the fall or trauma, this should be avoided. About the exposure to the toxins and chemicals also should be avoided. And our reference is USM Lecture Note 2019, Hucker and Moore's Essential of the Obstetrics and Gynecology, First Aid of Obstetric and Gynecology, Obstetrics by 10 Teacher, and up to date. Thank you very much.